여러분 안녕하세요. 오늘은 조기로 음식을 만들었어요. 조기는 어릴 적에 많이 먹던 생선이었는데 어른이 되어서는 잘 안 먹었어요. 도울조, 기운기. 조기는 기운을 돕는 음식이라고 해요. 조기로 튀김과 조기조림을 만들 거예요. 밤에 주문해놓고 오늘 아침에 도착했어요. 굴비예요. 조기를 소금에 약간 절여서 말린 것을 굴비라고 하는데요. 가격은 1,690원에 샀어요. 20마리 들어 있었어요. 조림에 넣을 수 있게 무도 1개 주문했어요. 가격은 2,390원에 샀어요. 무가 엄청 크네요. 꺼낼 거예요. 오늘 아침에 구이로 먹었는데 간은 딱 맞았어요. 가격이 싸서 그런지 크기는 크지 않았어요. 그렇지만 맛있게 먹었기 때문에 괜찮았어요. 생선을 잘 안 먹게 되는 이유는 손질하기가 귀찮아서 그런 것 같아요. 바쁜 아침이니까 조기 9마리만 먼저 손질한 후에 튀길 거예요. 생선 손질하는 방법은 다 아시죠? 꼬리와 지느러미를 다 잘라낸 후에 비늘도 벗겨내야 돼요. 가위로 하면 한 번에 손질할 수 있어요. 꼬리 지느러미를 잘라낼 거예요. 생선의 지느러미도 다 잘라줄 거예요. 가슴 지느러미는 양쪽에 1개씩 2개가 있고 아랫부분에도 하나 더 있어요. 가슴 지느러미도 잘라줄 거예요. 가슴 지느러미와 뒷지느러미를 제거 안 해도 되지만 저는 그냥 전부 다 잘라줄 거예요. 등 지느러미도 다 잘라줄 거예요. 생선 손질을 간단하게 하시려면 비늘만 제거하셔도 괜찮아요. 뒷지느러미는 아래 부분에 1개 있어요. 가위로 비늘을 벗기시면 돼요. 물에 잘 씻어낸 다음에 밀가루를 바를 거예요. 그냥 튀기면 생선살이 부셔질 수도 있고 생선의 물기 때문에 기름이 더 많이 튈 수 있어요. 밀가루를 바르고 튀기면 잘 기름이 안 튀더라고요. 밀가루가 골고루 잘 발라졌으면 살짝 털어내시면 돼요. 후라이팬에 기름을 두른 후에 생선을 넣을 거예요. 불은 중간불로 했어요. 노릇노릇하게 잘 튀겨졌어요. 물을 두껍지 않게 썰었어요. 냄비에 물을 먼저 넣을게요. 무와 물을 넣고 끓일 거예요. 물을 1그릇 넣었어요. 진간장을 1숟가락 넣었어요. 오늘 아침에 조기를 먹어보니 간이 조금 되어 있길래 양념은 짜게 만들지 않을 거예요. 조기가 간이 안 돼 있다면 간장을 조금 더 넣으시면 돼요. 설탕이나 요리당을 조금만 넣으셔도 돼요. 입맛에 맞게 넣으시면 돼요. 고추장을 1숟가락 넣었어요. 고추장도 물의 양에 따라 더 추가하시면 돼요. 무와 물을 많이 넣으셨다면 간장과 고추장을 더 넣으셔야 돼요. 고추장을 잘 풀어준 다음에 뚜껑을 닫고 끓일 거예요. 물을 먼저 익히시면 돼요. 무가 없다면 감자를 넣으셔도 괜찮아요. 처음부터 생선을 같이 넣으면 생선이 다 부서져요. 무가 끓었다면 이제 야채를 넣을 거예요. 야채는 집에 있는 것으로 넣으시면 돼요. 야채는 꼭 넣지 않고 끓이셔도 괜찮아요. 야채가 별로 없을 땐 양파와 파, 마늘만 넣고 끓이셔도 돼요. 무도 없을 때는 그냥 양파와 파, 마늘만 넣고 끓이세요. 그러면 물을 더 적게 넣고 끓이셔야 돼요. 생선에 간이 되어 있기 때문에 국물을 너무 짜게 만드시면 안 돼요. 입맛에 맞게 조미료를 첨가하셔도 괜찮아요. 조미료를 넣으면 맛이 확 바뀌더라고요. 이제 생선을 넣을 거예요. 생선은 간이 되어 있기 때문에 익기만 하면 돼요. 음식을 맛있게 드시려면 조미료를 넣어야 더 맛있는데요. 집에 조미료가 없어서 안 넣었는데 먹다 보니 또 괜찮더라고요. 생선을 너무 많이 저으면 다 부셔져요. 딱 1번만 뒤집어 줄 거예요. 생선의 앞면과 뒷면이 익어야 돼요. 국물이 너무 많으면 한참 끓여야 돼요. 저는 금방 끓일 거라서 약간 부족해 보이지만 이 정도만 넣었어요.
지금 넣는 것은 맵지 않은 고추예요. 고추를 넣지 않으셔도 되지만 집에 고추가 있어서 그냥 넣은 거예요. 다져서 넣었어요. 이제 양념과 야채를 순서대로 넣을 거예요. 어떤 것을 넣는지 보세요. 생선의 냄새를 없애려면 생강을 넣으시는 분도 계신데요. 집에 생강도 없으니 안 넣었어요. 시골의 삼촌이 생강 농사를 지으셨는데요. 절반이 다 썩었다고 하더라고요. 농사를 짓는 것도 쉬운 일이 아닌 것 같아요. 그런데 삼촌이 생강을 주신다고 하네요. 생강을 주시면 생강차를 만들어야겠어요. 지금 넣는 고춧가루도 삼촌이 주신 거예요. 어렵게 농사 지으셔서 주시니 감사한 마음으로 먹어야겠어요. 고춧가루가 햇빛에 말려서 색깔도 예쁘고 맵지도 않고 먹기 너무 좋더라고요. 이제 파와 마늘을 넣을 거예요. 양파와 파, 야채에서 수분이 조금씩 나와서 물이 적어 보이지 않죠? 조기를 넣었을 땐 물이 적어 보였지만 딱 알맞게 물을 넣었어요. 야채와 양념을 모두 넣은 거예요. 조기를 딱 한 번 뒤집어 주시면 돼요. 이렇게 조금만 더 졸이신 다음에 간을 보세요. 어떤 것을 더 추가해서 넣을지 먹어보시고 양념을 넣으시면 돼요. 저는 살짝만 달게 하려고 올리고당을 조금 넣었어요. 여러분의 입맛에 맞게 넣으세요. 오늘은 조기튀김과 조기조림을 만들어 보았는데요. 여러분들은 조기튀김과 조기조림 중에 어떤 것을 더 좋아하시나요? 생선을 손질해 놓고 냉동으로 보관하실 때는 일회용 비닐을 겹겹이 넣으시면 조기를 잘 꺼내실 수 있을 거예요. 한꺼번에 조기를 얼리면 조기가 달라붙어요. 조기를 보관하는 방법도 말씀드렸는데요. 냉동실에 보관을 너무 오래 하시면 안 돼요. 냉동 음식도 오래되면 버려야 되니까 먹을 만큼만 구매하시면 좋을 것 같아요. 이제 한글로 들으셨으니 영어로 들려드릴게요. 잘 들어보세요. 잘 들리시길 바랄게요. 밥 잘 챙겨 드시고 힘내세요. Hello, everyone. I made food with jogi today. Jogi was a fish I ate a lot as a child, but I didn't eat it much as an adult. Help. Jo. Strength. GI. It is said that jogi is a food that boosts energy. I'm going to make it. Jogi fry and jogi jalam. I ordered it last night, and it arrived this morning. It's gulbai. Jogi pickled in a little salt and dried is called gulbai. I bought it for 10,691. There were 20 jogi in it. I ordered 1 radish to add to the jalam. I bought it for 2,391. The radish is so big. I'm going to take it out. I had it grilled this morning, and the seasoning was just right. Perhaps because the price was cheap, the size was not large. But it was okay because it was delicious. I think the reason I don't eat fish often is because it's a hassle to prepare it. Because it's a busy morning. I'm going to fry 9 jogis. Do you know how to trim fish? After cutting off the tail and fins, you also need to remove the scales. You can trim it in one go with scissors. I'm going to cut off the tail fin. I will also cut off all the fins of the fish. There are 2 pectoral fins, 1 on each side, and 1 more at the bottom. I'm also going to cut off the pectoral fins. You don't have to remove the pectoral and hind fins, but I'll just cut them all off. I will also cut off the dorsal fin. Fish preparation. You can simply remove the scales. Hind fin, there is 1 at the bottom. You can peel off the scales with scissors. After washing it well with water, I will apply flour. If you just fry it, the fish flesh may break and more oil may splatter due to the water in the fish. If you coat it with flour and fry it, the oil will not splatter well. Once the flour is evenly spread, you can lightly shake it off. After adding oil to the frying pan, I will add the fish.
The fire was set to medium heat. It was fried well and golden brown. I cut the radish, not thickly. I'll put the radishes in the pot first. I'm going to add radish and water and boil it. I added a bowl of water. I added a spoonful of soy sauce. I ate early morning jogi this morning, and it was slightly seasoned, so I won't make the seasoning salty. If the jogi is not seasoned well, you can add a little more soy sauce. You can add a little sugar or cooking sugar. You can add it to your taste. I added a spoonful of red pepper paste. You can add more red pepper paste depending on the amount of water. If you added a lot of radish and water, you need to add more soy sauce and red pepper paste. After dissolving the red pepper paste well, close the lid and boil. You can cook the radish first. If you don't have radishes, you can add potatoes. If you put the fish together from the beginning, the fish will fall apart. If you add the fish from the beginning, the fish will fall apart. Now that the radish is boiled, we will add the vegetables. You can use whatever vegetables you have at home. If you don't have vegetables, you can just boil them without adding them. If you don't have many vegetables, you can just add onions, green onions, and garlic and boil them. If you don't have radish, just add onion, green onion, and garlic and boil. Then you need to add less water and boil it. Since the fish is seasoned, do not make the soup too salty. You can add seasoning to suit your taste. When you add seasoning, the taste changes drastically. Now we're going to add the fish. Since the fish is seasoned, all you have to do is cook it. If you want to enjoy food, you need to add seasoning to make it more delicious. I didn't add seasoning because I didn't have any at home, but after eating it, it tasted good. If you stir the fish too much, it will break up. I'll turn it over just once. The front and back of the fish must be cooked. If there is too much soup, you will have to boil it for a long time. Since I was going to boil it quickly, it seemed a bit lacking, but I added just this much. What I'm adding now is non-spicy pepper. You don't have to add non-spicy pepper, but I just added it because I had non-spicy pepper at home. I chopped it and put it in. Now we will add the seasoning and vegetables in order. See what you put in. To remove the smell of fish, some people add ginger. I didn't add ginger because I didn't have any at home. My uncle farmed ginger in the countryside. They said half of it was rotten. I don't think farming is easy either. But my uncle said he would give me ginger. Give me some ginger, and I will make ginger tea. The red pepper powder I'm adding now was also given to me by my uncle. Since you worked so hard to farm, I should eat it with a grateful heart. The red pepper powder is dried in the sun, so the color is pretty, it's not spicy, and it's really good to eat. Now I'm going to add green onions and garlic. A little moisture comes out of the onions, green onions, and vegetables, so it doesn't look like there's a lot of water, right? When I added the jogi, it looked like there was little water, but I added just the right amount of water. All vegetables and seasoning are added. You just need to turn the jogi over once. Let it simmer a little more, and then taste the seasoning. You can taste it to see what more you can add, and then add the seasoning. I added a little oligosaccharide to sweeten it just a little. Add to your taste. Today I made fried jogi and jo lim jogi. Which do you like better, fried jogi or jo lim? Clean the fish and store it in the freezer. If you put the disposable plastic bags in layers, you will be able to take out the jogi easily. If you freeze jogi all at once, the jogi will stick. I also told you how to store early croaker. Do not store it in the freezer for too long. Frozen food also needs to be thrown away when it gets old, so it would be a good idea to buy only enough food to eat. Now that you heard it in English, I'll tell it to you in Korean.
Listen carefully. I hope you can hear it well. Eat well and stay strong.